Всем привет, меня зовут Рицу, и мы продолжаем играть в суицид Рэйчел Фостер, и потихоньку все собирается воедино, и мы уже близки к разгадке, я так полагаю, смерти Рэйчел. Жаль, конечно, что здесь так никаких призраков не оказалось. Или еще будет, но только в конце. Потому что, я думаю, недолго нам осталось. Сейчас нужно спуститься на главный этаж. Там есть какой-то чердак. Только, не знаю, я туда еще ни разу не был даже. Окей. Еще раз. Мезонин. Что это за слово такое? Холл, офисы, каминные, бальные. Так, это получается вот там она. Но это не здесь, а... Это, наверное, не здесь. Еще нужно найти какой-то чердак. Выдающая роза. Интересно. Кто я здесь забыл? А случайно не сюда надо идти? Офисы. Блин, не ориентируюсь по этой карте. Тяжело. Сейчас осмотримся, что тут. Есть офисы. Столовая справа где-то. Холодильник. Что это за звук такой постоянно? Что-то шипит. По-моему, получается... Блин. Надо спуститься, что ли? Тут еще дверь не открывается. А это... О, это оно? Подожди, это... По-моему, здесь... Я не был здесь точно. Здесь какая-то решетка стояла. Но провод я помню. Надеюсь, что я правильно иду. Есть какие-то странные рисунки, я так понимаю, что я правильно иду. Окей, кто здесь есть? Какой-то круг. Я не боюсь. Входите. Стоп. Блин, не туда пришел опять, что ли? Окей. Что-то сейчас...
Блин, я не знаю. Только не таблит. Я уже заблудился опять. Почему здесь надо было так такой лабиринт делать? Я не понимаю. Так, ну ладно, хотя бы мы вернулись быстро обратно. Теорема. Может, все-таки действительно сюда надо или сюда, может? Что тут есть? Костер для ведьм в гостинице. Окей. Угу. Не, ну это просто какая-то игровая, тут, наверное, ничего нет. Окей, я думал, тут какая-то важная комната будет, но тут просто ничего нет, оказывается. Блин, ну... Где еще это может теперь быть? Вот что это такое? Что это значит? Что-то шипит. Ну что шипит? А, окей. Я думаю, что это... А, старые добрые манекены. Кто не любит манекены, верно? Только не шевелитесь, главное. Irving? А, все, нам не отвечают. Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a А nightmare. чё с There are потолком? mannequins everywhere. They're set up like in a scene. Или оно так и было? There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? Причем здесь моя клюшка? Why my hockey stick? Hello? Hello? Oh god, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Hello? Кто там? Where are you, Nicole? О-оу. It's about time. Did you hear my Что messages? происходит? How many doors have you opened, Nicole? О, How many are still missing? какие двери? What doors are you talking about? Keep going. Hello? Hello, Irving. Не понял. Что скрывается за запертой дверью на втором этаже? В смысле, там еще что есть? Что значит, сколько дверей я еще открою?
Подожди, запертая дверь на втором этаже. А, стоп. Он не про ту дверь, не про эту дверь говорит, а... У меня есть какой-то ключ? Ну, у меня, наверное, ключ что-то есть, который открывает ту дверь. Закрытую, которую... Я какие-то топоты слышал, как будто кто-то пришел. Может, он тогда звонил по телефону? Мне так... Не понял. Что-то мне, блин, не нравится его звонок, точнее ответ. Сейчас я чувствую, все, блин, дергаться будет, чтобы меня напугать. Не понял. Почему дверь открыта здесь? И что это такое? Доказательства. Hello? I imagine you found my. Я так и знал. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory, painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to То do есть it. это он убил ее? What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they Призрак. creep into the crawl Призрак. spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Uh-oh. Где ты? Where are you now? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like Время everyone, истории. he wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret,
me who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her Она cry больной была еще. at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love, На все это идет к чему? and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Я ненавидел твою сестру. Два одинаковых ответа. Почему? I didn't hate your sister. Странно, второй I ответ was был. just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Чего ты хочешь, где ты? What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Скажи, чего ты от меня хочешь? Давай I уже want to прямо. know what you want from me. You have to keep going. To get to where I wasn't able to go. Если его здесь нет Will больше. be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Фу. И этого я не ожидал. И что тут будет? Проектор. А это чья комната, интересно? Ключ. Пока не могу его смотреть. Рисунки. Телескоп. Что нам посмотрим, что нам оставили? Какую запись? A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could Это surmount что the fear Ирвин. and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened.
We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be Даже не знаю, что сказать. good. Я все обрабатываю всю эту информацию. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Она здесь. О боже. О боже. Убийца. Она здесь, да? Ключ. Ключ от чего? Какие двери еще остались здесь? Внутри машины Клэр. Это там было вроде написано, да, Клэр. Мы сможем дойти вообще нормально? Я что-то не знаю. Ну что ж, идем. Наверное, это финальная. Ой. Окей. Hello. Leonard was a very special man. Это было неожиданно, Soul даже was big слишком. enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't. I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this То есть business какой and же run он away, forgetting everything all over злодей again? оказался. You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people.
here in this Довольно place. загадок, действительно. Enough riddles, Irving. Хватит. I'm tired. Me too. You're the only one who can give a finale to this story. Финал. It's time you opened Конец. the last door. И финальный ответ был прямо у нас перед носом. Не понял. Что в идеале отмыть? Что в идеале? Уф, надеюсь, это не то, о чем я думаю. Где это прачечная? Я забыл, я же там был когда-то. Нет, не здесь. Вон она. Ну, и чё мне... Окей. Блин, что в нем? Что в нем? Oh God. How could I have forgotten? Это? А, это ее брекеты? I saw everything. I was there. Стоп, или... All the pieces were Она in front of my кровавая? eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We Ещё got there on больше time крови. and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering.
and then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. Oh, okay. You've had your revenge. Mm. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. То есть это мать убила ее? She never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. Что значит она здесь? Она или ее труп, или But I'm призрак, я grown не up понимаю. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Ирин, Get где it? ты? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it Блин, so здесь many где-то. times, but I never thought it Как was мне so... отсюда выйти? Где ты? What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. Где он? I can... and go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. In another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Тут идет. Rachel? Is that you? У меня курсор пропал. Все темнеет. И все, пора собирать. Снаряжение. Заводим быстрее. Чем мы ждем? Hello, кто там?
Почему так тихо стало? I'm good. Listen, I don't want to sell the hotel. Серьезно? I don't want to sell the hotel anymore. Что это за It's been really nice. труба какая-то? Your job is done. Thanks. Блин, я бы на самом деле не продавал, точнее продал бы отель нафиг. I'm back home. And I have to stay here. Forever. Мгм. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? С кем она We both started говорит? talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us. Ой-ой-ой. What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Здесь мне скример какой-нибудь не вылетит в конце. so nice. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Что происходит? Rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. Что она сделала? Я не понял. It's getting dark. I can't see the light. Что это за дым? Что за труба? I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. Серьезно? Даже концовка не доиграла до конца. Что ж, эта игра была, конечно, что-то. Упс. И это был конец. В итоге ни одного призрака так и не оказалось, видимого, по крайней мере, перед нами. В итоге все посходили с ума, и я не знаю, и начали просто какую-то чушь творить. Я не понял, что она пыталась сделать, она пыталась себя убить, и она пустила какой-то газ. Я думаю, что это за трубка такая? Какой-то дым. Что ж, это... Теперь я уверен, что эта игра не особо для
такого формата подходит вообще. Тут слишком много диалогов и мало вообще что происходит. Не очень такая подходящая игра для видео. Но была игра про суицид, называется, которая... Это был суицид Рэйчел Фостер, который в итоге оказался не суицидом. И вся игра пришла к тому, что мы разгадали эту загадку. И конец, конечно, непонятный оказался. И что ж, я думаю, пора заканчивать. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся с вами в следующем видео, в следующем прохождении. До скорых встреч и пока.